Би очень удачный, потому моя линия, он говорит, что хорошего человека, духовного человека, Кришна тогда вместе приехали. Шрила Прабхупада Махарадж ки. Otherwise, you will not be able to get without experience. By normal tourists. Он говорит, просто так приходит, тогда не можно такие секрет места найдут и смотреть. Без хорошего человека. But the astrologers, they said, when Krishna comes, he is the original form of God. Он говорит, Кришна говорит, когда астролог приходит, они всегда найдут настоящее место и настоящую всю информацию. His verse is Astami, the 8th day. The 8th day. So John Astami. Да, он говорит, он родился на 8-й день, который называется Джанмаштами. That's in July, August. Он говорит, это бывает на July, August, ну, время. Because Indian astrology is lunar. Индийская астрология всегда луна главная, и лунам катает смотрит. So this temple was started by a queen of Manipur. Это который храм, это королева, Манипур королева, она строила этот храм. And the devotees who are here now, they are coming from South America. Это который без челаби, видно, это Северная Америка. And this was a very temple because in the independence of India, the kings and queens, they lost all their. Когда уже после 1947 год, когда мы получили свободное, американцы уехали, потом ни король, ни королева. Вот после этого, королева нет, это не храм. And Gopeshwar Mahadev, he is Lord Shiva, the guardian of Vrindavan. И здесь потом я буду историю сказать, когда приходили здесь большой танцор, и танцор время сам Бог Шива. Хотела тоже танцевать вместе здесь. Но это танцор, когда можно было проходить только женщина, форма девушка. Это Шива пришел здесь в форме, как девушка, Гопишвар называется, который он форма как Гопи. И это он, это городом как охрана. Бог Шива это все город охрана. So he was very merciful and gave us the seva to again restore this temple. Он говорит, я получил через Бог Шива благословение, он дал разрешение, тогда мы это, который был дворец, мы делали храм. Still you see some old palace buildings here. Когда вы будете там смотреть, так похоже, как старый дворец, ну это здание. They're kind of abandoned. Это как, ну просто такой красивый форма такая. But now everything is coming to bloom like flowers bloom. И когда мы смотрим наверх, тогда это как цветок, форма цветок. Because Sanatana Dharma is being appreciated more and more. Он сейчас растет на, ну индийская культура, индийская религия медленно растет на форме. Yadaya dahi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tatatmanam shrijamaham. Krishna himself, 5,000 years ago, he said, I came to give the dharma to this world. Он Кришна сказал, он Гита, шлок, первый главный шлок читал. И потом это шлок, который называется, когда будет все плохо, я буду родился, и приду в землю и покажу вас, что правильно. И он первые 5000 лет назад, он Арджунам сказал, форма Гита все давала. И сейчас он тоже форма как, еще раз он будет родился и будет показать, что надо правильно делать. In a few words, Dharma means to believe in reincarnation and in the law of karma. Но он говорит просто, что это дхарма, разные формы, он говорит, нужно правильно все делать, разные два формы, он говорит. It also means to believe in vegetarianism as the best food without violence. Он говорит просто, как надо питание, нужно вегетарианские блюда покушать, не нужно, ну, убивать животных, короче, violent называется, не надо убивать, ругаться, надо нормальное питание, вегетарианское, никому не надо мешать.
Also, to follow the Vedas, the old Vedic scriptures. И еще надо правильно читать книга, Веда, Дада. And universal love. И самое важное, которое universal любовь. Yes, любовь is the most important. Любовь это самое важное. So, Krishna, he is a manifestation of любовь in this world. Krishna это как мир, который дает любовь. But he also has other avatars like Lord Rama, like Lord Nishingadeva. So God can manifest in many ways. And Varaha, so maybe Varaha, yes. Krishna este просто разные династии форм. Он разные формы пришел на Шимба, Вараха, пришел разные формы и показал. И сегодня очень важный день Вараха. And the story goes in the Vedas that one time Mother Earth was put into the ocean, the causal ocean, by a big demon called Hiranyaksha. Bella din demen который имя Hiranyaksha. Он его все народ, который демен, да? Они забрали арт называется, который это все земли, она как круг, как Иса. Они забрали и нигде море вода, внутрь положили. Then all the devas they prayed to the Lord, save the earth, save the earth. Еще начинали сохранить на земле, потому что земля натопила на вода. Then Krishna appeared as Varaha Deva, a divine boar. Кришна родился форму Вараха, это, знаете, это как называется, который Каван. Он форму Каван родился. И все первые божества пришли, спрашивали, помогайте. Кришна пришел в форму как Вараха. And he went deep into the causal ocean and picked up the earth and put her back into her orbit. Он пришел на внутреннюю вода, потому Вараха бывает такие два. Да, он пришел и через это века, потому Вараха может очень долго воздух сохранить. Он пришел в вода, забрал и наверх понимал на земле. And when the Lord did that, he also fell in love with Mother Earth. И он тоже начинал любить на земле, да, когда он пришел, потрогал, когда ты трогаешь что-нибудь древес рядом, тогда он ему тоже начинает любить. Therefore we say Mother Earth is also the wife of the Supreme Lord. И она тоже, когда земле пришла, тогда земле тоже читается как его жена. So then Hiranyaksha was very angry and he fought with Varaha and then Hiranyaksha was devastated, he was killed. И потом, когда это Дэн видела, так Вараха пришел и забрал это земли, он обидел, он пришел, подрал, и потом Вараха, который божество, убил это Дэн. So if we contaminate Mother Earth and do any harm in this world, then we are like Hiranyaksha devotees. Когда мы начинаем что неправильно, весь закон трогаем на земле, плохо делаем, тогда мы как демон, который это демон был, да, иначе. И тогда нас нужно все правильно делать. And if we are trying to do seva and make wonderful things, cultivate the land without chemistry, then we become Varaha devotees. Когда мы делаем все правильно, все как нужно, ничего не трогаем, видим, да, тогда это духовный. So for us to see all of you coming from Kazakhstan, from Russia, Ukraine, that is a very great joy. Ну, он вас добро пожалуйста, приехали разные страны, Россия, Украина, Европа. Добро пожалуйста, хороший стран. Because Lord Krishna is the Lord of the world, not the Lord of India. Потому Кришна не Бога на Индии, он Бога на всем мире. And Sanatana Dharma is the best way of living. It means living without causing harm to anybody. Потому Санатан религия, она самая хорошо. Почему самая хорошо? Потому она никому не трогает, никому не убивает, через правильную дорогу тебя будет путь забирает на Бога. And if you go back to Russia, we have one great spiritual teacher there. His name is Avadhuta Maharaj. Russia allá tenemos un gran maestro espiritual, su nombre es Avadhuta Maharaj.
On tam și daiu denania. A very good friend of Amit Goswami. Он мой хороший друзья, потом я скажу. Самый очень популярный я говорю, они и здесь проходят делись эскеля. Это как он эскеля, он живет там, парикама сам круг делали утром, приехали здесь, сейчас будет лекция читает здесь. И потом уходит. Это как практис, над себя почисто делись. 50 лет он духовным занимает. Его сам учитель, видно, там Сридар Махарадж. Это его сам учитель, он самый главный, его ученик. И он, может быть, 45 разных храмов он был сам начальник. Он не делал это, бросил там, и после этого там Говинда Махарадж, после Сридар Махарадж там начальник остановил. И он Абдут Махарадж, он начинал на всю мир давать, на лекция Америка, Европа и там разные страны. You have seen the dome show? You have seen the dome show? Yes, Maharaj. Yes? Yeah. Because they are showing it in our Dutamash center. Yeah. No, там здесь есть тоже Абдут Махарадж, там разные кино делали, его тоже ашрам. И они, actually they don't know Abdut Maharaj also. They actually, I know, I'm just coming and also sometime helping to bring his group and showing Vrindavan and other Navdeep, Mayapur and sometime that Govardhan place. They have before fight with their temple with some panda, they just take over. That time they call me and I just help to, that is me and my friend, they just pull out for panda. We fight with panda and take over the temple. Thank you, man. Просто здесь было одна храмить Говардхан, какие проблемы были, и они меня спросили, я помогала. Его друг Абдут Махарадж. Короче, он сам очень популярный человек, они из себя не говорят ничего. Потом я говорю, его много сайт, он очень богатый человек. Our deities are called Radha Braja Mohan from the Queen of Manipur. Это, который божество сейчас будем говорить, это называется Манипур, который королева была. Она это божество делала. Они называются Radha Braja Mohan. Radha Braj Mohan, его имя. Cuando termine de vestirlas las va a abrir. ¿Y cuántos minutos? Yo creo 5 o 10. In 5 or 10 minutes he will open. Okay. Because normally we open 8:30. Okay. But we have a speed opening for you. Okay. Сегодня открывает храм 8:30. Сегодня для вас 8 часов они будут открыты, потому вы приехали для вас быстрее виделись и 8 открыты. Огромное спасибо говорите ему. Thank you, Maharaj, for your blessings and love. Welcome. This on front of me, this is Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Прямо видно картина, там такой мало. Это называется Swami Prabhupada. He's my spiritual master. Это его учитель. Да. And he brought me to Vrindavan in 1975. Он ему первый раз в 1975 год проводил первый раз здесь. And he told us we should clean Vrindavan and fix the broken temples and worship Krishna. Y él me dijo que deberíamos limpiar Vrindavan, restaurar los templos antiguos y adorar a Krishna. So then we heard that it is 1,000 times more beautiful and more auspicious to fix an old temple than to make a new one. Потом мы почувствовали, какой здесь Салман, надо ему приделать. Мы такой новый храм открыли. Когда они начинали строить, который здесь Салман. So then we looked for an old broken temple and we found this. Мы начинали ищать, потом нашли этот храм, но не покупали это все и переделали. Srila Prabhupada went all over the world and established temples wherever he could. Swami Prabhupada on Shumir fue a Occidente, viajó por todo el mundo y estableció templos donde fuera que So many places in Russia, Ukraine, everywhere. Even China, even South America. On Shumir, incluso en el sur de América. One man in 12 years. Un solo hombre. 12 лет одна человек, дедушка. Потом я его историю исходил, как он доехала, ему $12, и он как все делали.
he brought Sanatan Dharma to the whole world, but another thing, he awakened the desire for Sanatan Dharma in India again. On soda da duina se viedo da savana siumi na Sanatan Dharma katmoina e patom avrat na klieta India oni sta nel Durgo Japa. Because India was following the American way of life. No, India se just India estaba siguiendo el sistema americano de vida, which is a past with no good end. cuál es un pasado sin buen fin. But then Prabhupada said, we have something 100 times more valuable, millions of times more valuable than the American way of life. Pero Prabhupada dijo, nosotros tenemos un estilo de vida millones de veces más elevado. Который миллион раз по и десять и десять служит ребятам денег правильно. And slowly, all of India is discovering that. И потом lentamente todo India está descubriendo esto. But now there's a problem. Pero hay un problema. All of India wants to come to Vrindavan. Но сейчас все Индия хочет приезжать на город Вриндаван. Вриндаван сам город маленький, он небольшой, он 11 километров. Но народ очень много хочет приезжать и видеть это место. But there's a very good news. Pero hay una muy buena noticia. Новая хорошая информация. Vrindavan is a state of consciousness. Vrindavan es un estado de conciencia. It is not a physically limited place. Это никакой физический limitado físico. If you fall in love with Krishna, you make another Vrindavan in your home. Si tú te enamoras de Krishna, puedes hacer un nuevo Vrindavan en tu propio hogar. And you make another altar for Krishna in your own heart. И tú haces otro altar para Krishna en tu propio corazón. And then whatever you got here, you'll take it to your places and give it to the others. Как ты получишь любовь, радость, это ты собой делаешь, потом другому тоже дают это любовь, радость. That was the order of Chaitanya Mahaprabhu, who's up there. Это все любовь, как надо давать, который Мухаммад дал 500 лет назад. Это Чайтанья Махапрабху. Видно первая картина, такой танцор на рука наверх. You remember I was speaking about Nimli Tala when we were meeting? This Mahaprabhu is Radha and Krishna became one person to distribute this all over the world. Где мы первое место, где мы познакомились на Махараджам, на это дерево, где история говорила, это место, когда Кришна и Радхарани пришли на одна форма. И они пришли это миром, в форме это тогда любовь давали на все миром. His Russian is very good, huh? Okay, so therefore you have sometimes on the altar Radha Krishna on one side and Chaitanya Mahaprabhu. Всегда ты, когда будет алтарь, который храм, это бывает алтарь, да? Алтарем всегда будет видеть и Кришна, и Радхарани, и рядом Чайтанья Махапрабху. The divine couple is God is both feminine and masculine. Ну, там разные формы. Кришна, Радхарани, и там они формы, как женская. И здесь оба одна форма. And they are inseparable. Y ellos son inseparables. Да, они родные. If you want to separate them, they will not allow. Si tú quieres separarlos, ellos no van a permitir. So this is the teaching for us. Esa es la enseñanza para nosotros. We are all feminine by spiritual nature. Nosotros somos todos femeninos por naturaleza espiritual. And the Lord is the supreme masculine. Y el Señor es el supremo masculino. And you are all very nice people, but you're missing the other half. Pero están faltantes de la otra mitad. And whole life we are looking for the other half. Y toda la vida estamos buscando la otra mitad. And sometimes we think maybe a man or a woman can be the other half. Y a veces pensamos que un hombre o una mujer puede ser la otra mitad.
и мы не можем найти это настоящую любовь, которую мы картина показали, там, Кришна любит Радхарани, там. Or some people think name and fame and money, that is the other half. A veces otras personas piensan que el nombre, la fama, la riqueza, esa es la otra mitad. But it's not. Pero It's no lo always es. failure. Siempre es un fallo. Therefore you have to go on looking for Lubov. Por eso tienen que ir siempre buscando por Lugo, el amor. Maybe you have to come many lifetimes. Tal vez tienen que venir muchos nacimientos. Настоящая любовь у нас можно много раз родился. Да, который я говорил, понимание один, да, второй. Когда мы не найдем настоящую духовность, и как можно уходить это material life. Для этого нужно просто духовно влияние. If you don't find your relationship with Lubov in this lifetime, then you have to come back here. Но мы не найдем настоящую любовь, который половину части, который ищем, это нас надо еще раз родиться, а потом еще раз родиться. Да, когда мы не найдем эту форму настоящей любовь на Кришна, тогда мы не можем уходить на этом. And be careful, if you treat the animals very bad, you may also have to come back as an animal. Ну, нельзя ведь, просто когда мы животникам обидим, животникам убиваем, покушаем, это тоже тогда еще раз надо. Да, еще порно животникам еще раз будет применять. That's called the law of karma. Eso es llamado la ley del karma. Karma, закон карма. But it is only created to educate us, not to chastise us. Pero es solo creado para educarnos, no para castigarnos. If we are not responsible for our action, then who are we? Somos responsables de nuestras acciones. Everything is based on love and trust. Todo está basado en amor. And Krishna wants to have love and trust relationship with you. Krishna quiere tener una relación amorosa con ustedes. Contigo. Now, Lord will open. Ya, And eso es seguro. if you like, you can give a little donation. I will give you some prasad because I think you want to go on. Yes. Of course, you can stay here as long as you like. Поклон деле, здесь можно поставить деньги, они служат очень хорошо. Поклон деле, он даст просад, и потом мы можем уходить. И спасибо говорим, и Махараджам говорим большое спасибо, как я делаю поклон, деньги можно поставить сюда. Тогда они как служат и уходят там, и можно он доставить, можно забрать и покушать, и мы уходим по рекам. Хорошо? These balls are called simply wonderful. Estas bolas son llamadas simplemente maravillosas. Because they have been offered to the Lord. Нет, вы поклон дали забрать и уходите. Да, правой рукой. Да, можно. Нужно. Я вижу, ребята, вы очень удачны, которые он тебя забрал. Я потом его скажу, он очень любезный, и он Махарадж, ты всего свой ученик привел. И он нас забрал, потому что не видели, мы как гуляем, утром время не умирали. We can also sing one song. You come. Деньги сюда можно поставить. Там здесь поставить и потом. Cada de donación, ¿por qué se la roban? They can donation, they can Yeah, you can put in the So altar. they can put here. They can put here. Yeah, it's okay. Можно да, туда поставить и поклон делать. И там, где они поставили. They can поставить там. Говорите Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Hare Rama, Харе Кришна. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Answer all the questions. No, thank you very much. Yes. Да, можно, почему нет? Да, можно. Give them some time for toilet. Yeah. That's right. Now they just, actually, every time I'm bringing group, 2 hours, 10 minutes we do Paritama this, 6 hours we have to do in Govardhan Paritama. This is, I'm just making them training. Also, I'm taking them. In Govardhan, we also have place. In Govardhan, Radha Kunda, we have the most beautiful place. That is Krishna Sudama Goshala. Oh, We can sit there, it's on the entrance of Radha Kunda. actually, All with a group. that Gopal Panda and they are captured stamp in this Abdul Maharaj. Last 3-4 years before. I know that. Yeah, That's Sridhar Maharaj. Yeah. Then they call me to manage this and how we can return, take over. Actually, they capture the logs, they put camera, everything inside. I just simply, they organize me. Me, my 2 friends went just like renting room. We went enter, lock and lock it. They call police, cops came, and then we call devotee and take over and return again. So they, Abdul Maharaj, they don't need, they give again for this. There I think some Maharaj is just living and that Panda takes cow, everything. And they capture their mix just like hotel, that Siddha Maharaj, that Yes. they call me and That was Giridhari Panda's yeah, son. yes. I know him well. Gopal. Maharaj, she just asking, can you ask Maharaj, he can give me blessings.
so I will sleep. She want to, she is trying to just, she want to reduce. Sleeping? No, just wait, just like she want to, she is very difficult to fatty. She want to remove this fat and she trying and not possible. But she's asking the wrong person. I have the same problem. Нет, ты спрашиваешь неправильно человека, у меня тоже такой проблем. But there is he is the doctor. Что делать нам? Что делать? Я мало кушаю. She just saying what I have to do, what I can do, then I will become Muslim. Actually, she trying Once a day. then один раз надо кушать. Один раз. Yeah. Have to sing But, she went with me in. And if you can, a little more time of only fruit. Можно фрукты покушать только, тоже хорошо. An apple in the morning. Кушаю один раз и кушаю. Да, Я да. вчера про это думала. Да. Думаю, кушать один раз. Citric in the morning and apple in the night. Ну, можно два раза, один раз фрукты, один раз можно покушать тоже, потому нужно тело тоже сохранить. And good meal in the time. Last year she went with me in Vashu, like this, what's called Badrinath, and 8 kilometers further Vasudhara. She went walking with me, Vasudhara, with 70 guys. Yamunotri or? No, in not Badrinath, after Badrinath, just like we walk to Vasudhara. It's just like a waterfall, Vasudhara. Tapustan? No, it's Vasudhara. What is that? You went. Temple? I never went to Vasudhara. I only went to Vasudhara is the just like Badrinath, and after Badrinath, Mana, village Mana, and you have to walk 8 kilometers. There is special waterfall. If you are pure, water will fall down in your head. If you have some things wrong, water will not fall down in your head. We went 80 guys, only 3 guys fall down water. Yeah. Я говорю, когда не берет, только 3-4 человека упала вода, никому не упала вода. Помнишь, когда было? Yes, it's true, Mara. We went 80 guys, and we have just special teachers, everyone, no one has fall down. What? No, yeah, only fall down and who is pure, and who is proper. You get the water. Yeah, I got it. No, I am very clever, Maharaj. How do I got it? Actually, I am sitting, who is pure, like everyone going, I am staying, and when water starts to fall down, other person, I went to be here. It's not coming all the time. No, it's flying, and it's come and then leave. It's by the wind. Wind. Oh, I've seen when you go from Badrinath straight up the snow way. Yeah. There is another waterfall like this, but not so far. No. It's only half an hour. Mana, then 8 kilometers you have to walk on it. And that's another waterfall, but that side is also waterfall after Vyasadev's cave. Yeah. But Vasudhara, like it's the in Kali Yuga time, it's just the like you will get religious what you doing proper, not doing proper. It's just like exam, everyone going, and who doing their tapasyas, they going to check it. They are properly and not properly. She is an astrologer also in Kazakhstan. She teaches, and this lady, Olga, she is also teacher. They have like was institute school ka student. 25,000 students there. You are also doing yoga? Not yoga, they just like astrologer. Jyotish, astrology. But nobody's doing Vedic yoga astrology. here. No. Vedic astrology. Do you heard name Rame Black? Yeah, in Russian very famous astrologer. His name is Rame Black. He live in England, also the Germany, Canada. They have incident. He passed away. 1 year ago. Even the astrology is possible. Yeah.
Okay, Maharaj, thank you very much. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Thank you. See you again. Thank you very much. Give your thanks and love, affection. Hare Krishna. Spasiba. Wait. Maharaj, your God gave others about you. Can I give to others? Any teachers? And do whatever you like. Or you can go out this Yes, this yes. way. Thank you, Maharaj. You're just like Jay, and thank you. So take them to the door. Show them the door. Open. Radhe Radhe. Gurudev, your phone, do you want to take it? Go with me. Yeah, give me that phone. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vandeham Sri Gurum Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Saklayatam Shahagunarunadanvidantam Sajivam Sakretam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Palam Shahagunalita Sri Shakam Vitamscha Mukam Karuti Vachalam Pagudakayate Vinim Yat Kripatam Aham Vande Shri Guru Vinataranam. Okay, so we have a little special. Just in front of Imli Talna, I met this group of people who looked so strange. I said, what are you doing here in Imli Talna? And then they were with a group guide who I met before in Nadrwar, and that's how it came that they came here today. So today we are on Varana. A special message today. A special message for all of you. But I will just read this shloka. All three of the above mentioned stages of different living entities are independent. In the absence of one, another is not understood. But the Supreme Being, who sees every one of them as the shelter of the shelter, is independent of all, and therefore he is the supreme shelter. Wow! My God, what a shloka! I have to read it again. It's hardly believable. All three of the above mentioned stages of different living entities are interdependent. In the absence of one, another is not understood. But the Supreme Being, who sees every one of them as the shelter of the shelter, is independent of all, and therefore he is the supreme shelter. In the verse before it says, the individual person possessing different instruments of senses is called the Adhyatmic person, and the individual controlling deity of the senses is called Adidaivik. The embodiment seen on the eyeballs is called the adivotic person. So Adhyatmic is every living being. Controlling deity of the senses is called Adidaivik.
that's the nature, la naturaleza and the embodiment y seen el corpo, la on the expresión eyeballs is called the adiboting person, the other persons. vista So there's por los three ojos son interactions here. adidópicas y But the las otras shelter of the personas shelters is the Supreme pero el Personality refugio of de los God. refugios es la suprema Now I persona. find something very Yo interesting encuentro here. algo muy interesante aquí, Very, very interesting. algo muy This is really, esto es algo, let's hear what Srila Prabhupada has to say. veamos qué dice Srila The Prabhupada. innumerable living entities, one depending on the shelter and the relationship of the controlled and the controller. Y el But controlador, without the medium of perception, no one can know or understand nadie who puede is entender the quién es controlled and who is the controller. controlador For y quién es el example, controlador. Por ejemplo, like in the husband-wife relationship, en una try to relación de understand esposa who y esposo, controls who. está always a tratando woman. de ver quién es el que controla. For example, the sun controls the power of our vision. We can Poder de nuestra visión. see the sun because the sun Perdón, el has no del hijo del sol. the Podemos body, ver el sol porque el sol its es body, porque su cuerpo and the sunlight y la luz is useful son only utilizados because we have eyes. solamente porque Without tenemos our ojos. without our having eyes, Nosotros tener the ojos, sunlight is la luz del useless. sol es inútil. And without sunlight, Y sin the eyes are la luz del useless. sol, los ojos Thus, son inútiles. they are interdependent, and Son none of them interdependientes, is y ninguno de independent. ellos es independiente. Therefore, Por lo the tanto, natural question la cuestión natural arises concerning who made them independent. ¿quién los hizo That's interdependientes? amazing. Prabhupada's Eso es philosophy is just, La it's just filosofía de Prabhupada es incredible. increíble. Incredible. Who speaks like this? habla Who así? explains things ¿Quién like piensa that? cosas No así? university, Nada, nothing. ninguna All universidad. blah, blah, Todo blah. es bla, bla, bla. This is so incredible. Es tan increíble. The one who has made such a relationship of Que hace esta relación de interdependence interdependencia must be ultimately completely independent. As stated in the beginning of the Srimad Bhagavatam, the ultimate source of interdependent objectives is the complete independent subject. Es un objeto Wow. completamente interdependiente. Object and subject. Wow, El objeto y el incredible. sujeto. Es The increíble. ultimate source of all independent Es totalmente is the independiente. supreme truth Es or la verdad Paramatma. suprema o Paramatma. I read this again, it's so. In the Srimad Bhagavatam, the ultimate source of all independent objectives, Objetos interdependent objectives, de los is objetos the interdependientes complete, es el completo sujeto independiente. try to understand that. Yo entender eso. The ultimate source of all interdependence is the supreme truth of Los Paramatma. interdependientes The es super la soul, fuente suprema who is Paramatma. not dependent on El alma anything suprema else. no He depende de is nada más. Swarashyashraya. Eso era Shashraya. He is Él es only dependent on únicamente himself, dependiente de sí and mismo, thus he is the center debido a que él es of el everything. de todo. Also, Paramatma and Brahman y Brahman are subordinate in son Bhagavan subordinados because porque Bhagavan Bhagavan is Purushottam, or the supreme person, o the la super persona person. suprema, la He is the superpersona. source Él of es the la super fuente soul de also. la He's superalma in the también. Bhagavad Gita 15:18, Lord Krishna says that Krishna he dice is the Purushottama que él es Purushottama and the source of everything. y la fuente And de thus todo. it is Y además es concluded that Sri Krishna is the ultimate source and shelter of all entities, de todas las entidades vivientes, including the incluidas super soul and the supreme Brahman, even la superalma accepting y that el there supremo Brahman. is no difference between the super soul and the individual soul. The individual soul is dependent on the super soul El alma for being individual es liberated dependiente de la from the superalma, illusion of que tiene que material ser energy. liberada de la energía The ilusoria individual is material. under the clutches of illusory Estas que energy, están bajo las and garras de la therefore energía also ilusoria. qualitative
one with the super soul, he is under the illusion of identifying himself with matter. And to get out of the illusion of identifying himself with matter, and so get out of this illusory conception of factual life, the individual soul has to depend on the super soul to be recognized as one with him. In that sense, also the super soul is a supreme shelter, and there is no doubt about it. The individual living entity, the jiva, is always dependent on the super soul, Paramatma, because the individual soul forgets the spiritual identity, whereas the super soul, Paramatma, does not forget his transcendental position. In the Bhagavad Gita, those separate positions of the Jivatma and the Paramatma, specifically mentioned. In the 4th chapter, Arjuna, the Jiva soul is represented as forgetful of the many previous births, but the Lord, the Super Soul, is not forgetful. The Lord even remembers when he taught the Bhagavad Gita to the Sun God some billions of years before. The Lord can remember such millions and billions of years, as stated in Bhagavad Gita 7:26 as follows. Vedaham samatitani vartamanani charjuna bhavishyasi chabhutani mam tu vedana kaschana. The Lord is the eternal, blissful body of knowledge, is fully aware of all that happened in the past, that which is going on in the present, and also which will happen in the future. But in spite of his being the shelter of both the Paramatma and Brahman, persons with a poor font of knowledge are unable to understand him as he is. The propaganda of the identity of cosmic consciousness with the consciousness of the individual living entities is completely misleading, because even such persons or individual souls as Arjuna could not remember his past deeds. Also, he is always with the Lord. And what can the tiny ordinary man, falsely claiming to be one with the cosmic consciousness, know about his past, present and future? Oof, oof. Srila Prabhupada is just too much. What he gives, how he explains things, is such a masterly explanation that can defeat any philosopher, any impersonalist, any skeptic, any speculator. Like this, we are all one with the cosmic consciousness. Sounds so beautiful, sounds so philosophical. But then you are one with the one you don't know, you don't remember who he is. You are forgetful, but he is not. Bhagavad Gita answers all these things in 700 shlokas. It puts the whole thing clear, but we don't read it, we don't understand it, and we know the truth. No, this is and this whole thing of independent and interdependent is so good. We are so much interdependent to our mother, the farmer who grows the food, the sun to give the light, the doctor to give the medicine, the shoemaker to make our shoe. For everything we are interdependent, and also some people depend on us. So it is interdependent, and that means we are all, we are the objects.
Somos los of objetos. this treatment. We are being trained. Estamos The siendo real entrenados. subject is Krishna. El verdadero sujeto The es super subject, el super who sujeto. is behind everything. He's maintaining himself invisible, Manteniéndose invisible. but at the same Al time, mismo tiempo, he is él es aware of everything what you think, consciente de todo lo que tú speak, piensas, hablas, desire. He sientes, knows you better deseas. than you know yourself. Él sabe And mejor. all your tú sabes plans por ti, y to todos make tus something planes good para for hacer you, algo para ti. if you exclude him, Si lo excluyes a él, will be a failure. van a ser un fracaso. It will be a failure. Van a That's ser un all. fracaso, eso es todo. You may be sophisticated. You may drive a Lamborghini. Ves, manejes un Lamborghini. You may have the most beautiful husband or wife Tengas la más and más handsome hermosa children. mujer, y tengas But if hermosos you hijos. don't connect with the cause of the super subject, Pero it's all si no failure. conectas con la causa del It's sujeto, all only es todo un floating devices in the world of who knows where, from whom to where. dispositivos No, flotando por un probably lado, it's por too otro, no much. se sabe para dónde He's van. given it so Prabhupada es clear demasiado. picture. Prabhupada nos da un And ejemplo tan claro. what I wanted to say today is a very hot issue. Es algo, It is the issue of the anti-sectarian medicine. es un Because mensaje de él. we are all sectarian. Porque todos somos In one sectarios. way or another, we are sectarian. Somos todos In one sectarios. way or another, we look down on others. Miramos para abajo a otros. Oh, he doesn't belong to my guru. Ah, él no pertenece a Oh, mi he doesn't belong to my mission. Él no pertenece Oh, a mi he doesn't misión. belong to my Él religion. no pertenece a mi religión. Oh, like this, we are training our mind Nosotros to entrenamos become nuestra mente arrogant. para volvernos Of arrogantes. Even those who do the same thing you do, they chant the same mantra, read the same books, they go to the same holy places, they bathe in the same holy rivers, but for some reason, Por alguna razón, you think that your thing is better than piensas theirs. que tu pensamiento es mejor. This type, I call it Esto yo lo llamo the contamination of pratishta. la contaminación del pratishta. Pratishta Sukaravishta. Pratishta sukaravishta. Pratishta is Pratishta es this kind of attachment to my special position. a mi posición Like, especial. there's another person who's chanting Hare Krishna. Hay alguien más que He's está cantando Hare initiated in Krishna, the same iniciado school, en but la misma some other escuela, line. pero en otra línea. And I think, it's okay, but Está bien, not pero real. It's not the real thing like no es lo mine. verdadero como lo We que always tend to look down siempre on tenemos others. la tendencia That a means por abajo a otros. our Krishna consciousness is faulty. Eso quiere decir It que is nuestra contaminated conciencia by de Krishna Pratishta. ha fallado, está And contaminada. Pratishta smells very bad. Y el Shukaravishta huele muy means feo. hawk's Shukaravishta tooth. quiere decir como Imagine you have you're so beautiful, everything, and, Imagínense ustedes tan and hermosos then y you put a todo, hawk's stool on pero top se of you. pone un poco de And it mierda smells. caliente sobre Huh? su cabeza. That's Pratishta. Eso es Pratishta. And like first of all, we have to become devotees. That means we have to accept Krishna as higher. He's the super subject. Krishna es su- I'm the es object. el objeto. I'm the servant. I'm to perform myself. I'm to give my service and not get all this philosophy that I'm the supreme, I'm part of Y the dejar esta cosmos, estúpida filosofía de que and yo soy el I don't supremo, owe yo anything soy to anybody. la All this, energía no. cósmica y no le debo nada. But then you become a devotee. Says, okay, Krishna is the supreme. Hey, little Lord Krishna, yes, and I'm his Sí, devotee. yo soy su devoto. Oh, you're a devotee. O eres devoto. As long as you think you're a devotee, you Tú eres cannot be a devoto, tú devotee. no puedes ser un devoto. It's very strange. Es muy Our raro. philosophy is the Nuestra opposite. filosofía es You have to opuesta. become the servant of the servant of the servant of the servant of the servant and be happy. Ser sirviente y ser feliz. No, why am I a servant? Why don't you put me on Porque the yo soy el sirviente, hierarchy, que no me higher pones en up? una jerarquía un poco más So elevada. therefore, sannyas, temple president, Por eso guru. los sannyasistas is del high up. templo están en una But if posición you are high up and you think you're high up, then you're y all uno down. piensa que uno está elevado, entonces That's ya the está. philosophy. Esa es nuestra filosofía. The guru has to be a Tiene que disciple, ser un discípulo. a dedicated disciple. Discípulo Means dedicado. a dedicated disciple is a guru. Significa que Get un it? discípulo dedicado es un So those who think my mission is the real one, the other one is not the same level. In other words, when you meet a devotee from another mission who's chanting happily, you have to go in ecstasy. Wow, I see a Vaishnava, I see a Vaishnava, wonderful, wonderful. Maravilloso, maravilloso.
You don't even have to ask what mission he belongs to. If he's a Vaishnava, of course, we do know, because the families, the devotional families, have their validity. They have their importance. Like we are all Vasudhaiva Kutumbakam, we are all sons and daughters of the Supreme. Nevertheless, you have your father and mother, and I got my father and mother. And that's also a relationship I have to regard and have to take in consideration. But if I think I'm better because my father is better than your father, here we go down the drain. So if you cannot appreciate other Vaishnavas, if you cannot work for the welfare of all the Vaishnavas, then your own Vaishnava understanding, Solala, who knows? Only Krishna knows. That's why when we do service for Vishwa Vaishnava Rajshava, we doing simultaneously service for all the Vaishnavas. That is very purifying. We are not very high devotees, but we are purifying ourselves. Because when we clean the dump, we are serving all the Vaishnavas, all the Brahmins. When we do anything, there's 18 committees in the Vishwa Vaishnava Rajshava. They are only for serving all the Vaishnavas, protect the books of all the Vaishnavas, maintain the communication of all the Vaishnavas, solve any problems of any Vaishnavas, look after Jagannath Puri, look after Mayapur, cleaning all the Vaishnavas. It's only service to all the Vaishnavas. And every time you give a class for all the Vaishnavas. If I give a class here and there's somebody sitting here and he's feeling offended by my words because he feels I'm neglecting him, then I'm not doing a real service. I have to give a class. Tattva is beyond institution. If your Tattva is an institution protection program, then the institution, none of the institution lasts. There are always some other fracturing and manifesting different features. And that's not wrong. That's Krishna's own desire. What does it say here? We are all independent from another, interdependent. But he is the supreme independent, and he chooses who he wants to be empowered to do something here, something there, etc. But we are a little late today, so already we had some darshan. Thakurji ate already prasadam. Thakurji finished. Go. Everything was a little bit of surprise. Very nice, so very happy. We have so much to do, to awaken the people to the real consciousness, the loving consciousness of Bhakti Yoga. And we have to work with so many languages. That's a problem. So you have access to all my talks. You have access to this. Take one of them and make a translation today into Hindi or Bengali, so that we will see how we can work. I spoke with Panchatattva yesterday, and he said, well, now you're with Dave, he can maybe work this out, and you can work then immediately how to, in what channels to send this. This is all service to all the Vaishnavas. That is the real thing. Not even we have any interest for collecting any money. Of course, donations are always welcome, but Vishwa Vaishnava Rajshava is not for making money. We are happy when the devotees have money, and we look, my God, how opulent are the temples Krishna has given. Like when you have a good plan, Krishna will send the money. He will come. Don't be worried. If you're worried, you don't have a plan. Or you have a plan but you don't do anything about it. But if you really have a plan for Krishna, then everything will come. That's what we believe. Look at these people. Russia and Ukraine in war. And here, Russians and Ukrainians dancing in Vindakunja in ecstasy by the grace of Krishna. And they got the money to come here. Look at that. Wow. Give me harmonium.
Jai Gurudev, Jai Gurudev. ¿Funciona o no funciona? Ah, este cuero está famoso. Jai Gurudev. No funciona. Clam? Clam? What is a clam? Yes. Very clam. Clam means it's moisture. Moisture. They go in. Yeah. It's very dull. Still works. You have to hit. Yeah. Warm up. It means it's softer, it's a little softer. It's the word. But it's better than nothing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda, Hare Purusha, Tamaham Bhajami. Govinda, Hare Purusha, Tamaham Bhajami. Govinda, Hare Purusha,
Supremo, Govinda, yo te adoro. Govinda Supremo. Shila Bhakti Alok Pramadeti Swami Guru Maharaj